Okay, Kanna. So, though it is 11th concepts now, I just wanted to give a quick review. That is the main purpose of this, because you already have finished one round of. So this is the approximate weightage that most schools are following. This is the Kendriya Vidyalaya avangalodaya general weightage. So for 11th standard, you have 10 marks of computer system organization and 15 marks of society law and ethics. So in the rendu topic, I think it's more of theory. I would want you to go through it today. Maybe tomorrow when you come in person also, when you're solving papers, you can solve these questions. So today my focus is going to be on this 45 marks for you. But the 45 marks me, basic, there are only string, list, tuple, dictionary. And either base panna questions. And adukulla you have to know some basics of for loop ode basics, while loop ode basics idellame ungalku theriyano. Class முடிஞ்சதும் I will be uploading this sheet for you. So why this is important for me அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து last exam நிறைய பேருக்கு வந்து 11th உடைய last annual exam இது. So then why should we ma'am நாங்க 12thல பாத்துக்குறோம் அப்படி நீங்க சொல்வீங்க. But 12thல we will not have time. சரியா? 12thல கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 marks கிட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will be from these lessons. இந்த டாபிக் அப்படியே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா you can very easily score that 15 marks in 12th standard. ஒன்னு. Second, நமக்கு டைம் இருக்காது. Immediately நீங்க எக்ஸாம் முடிச்சு let's say ஒரு March 23rd போல we start the session அப்படின்னு சொன்னா I will straight away move to file concepts, SQL நான் வந்து portions complete பண்ண போயிருவேனே தவிர என்னால திரும்ப வந்து I will not be able to revise these topics with you. So நீங்க இந்த எக்ஸாம்க்கே கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு நாள் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணி luckily வந்து all of you have exam on Wednesday, which means நீங்க ஒரு combined இங்க வந்து so 11 o'clock ல இருந்து I have opened it up for you. So 11 ல இருந்து I will be available till 5 o'clock or 6 o'clock till whatever time. So you can complete these. Yeah, yes, Mananya. Yes, ma. Okay, so first let's start with the string methods here. So string methods, you have strip, lower, upper, you know all these functions. Let's give a quick look to these functions here. So you're going to be sending me the answers through chat. I just want it to be an interactive session. Okay, yeah. So because there is no point in me only telling you how to do these questions. So the first question is there for you, a simple question. How do you do a string slicing? So string slicing, first str1 of 0. Should I call out names or you will say yourself? Yes, we'll start with Deepika then. Yeah, Deepika, what is the first one, ma? What will this print for me? H. Madhavan, yes. Yes, ma, Deepika, it is H. Yeah, the first letter is H. Similarly, for this one, Pranav, can you try this, Pranav? You start the numbering with 0. Yes, ma'am. Wait, I don't know if I'm wrong, but won't it just print the thing in quotes str2 open subscript 7 central 11 because it's in quotation marks? Then after that, you have a comma, right? Yeah, no, the other one will print PROG. Yes, yeah. this one would be the actual output would be like, yes, str1 of 0 colon H. The actual output would be this. Same thing for this also. It is str2 7 to 11 colon whatever. Pragya, yes, I am getting only 1 or 2 answers. Come on, all of you. Sudarshan, yes, Supraja, you can also send me the answers in chat. I'm getting answers from Vedika. Deepika, answer and plan. Yes, ma. Ananya, yes, Ananya. Supraja, yes, ma. Your answer is correct. Ananya. Yes, Madhavan, correct. So after I write, it becomes easier, right? You have to start from 7, but you have to stop before 11. So it's going to be only the same as range function. Range will go from 0 to n minus 1. It will not go till the last number. Okay, yes. Okay. Yes, Niranjan, is it a tough enough question for you? Tell me how to do this program. Count the number of yes in the string Mississippi. How do I start?
Who else? வெறும் ப்ரோக்ராமா இல்ல வெறும் பாடி மட்டும்? Body மட்டும், yes. So number of s in Mississippi வந்து for loop யூஸ் பண்ணலாம்ல? Yeah, for x For in x yes. in I in s. Okay. Oh, okay, whatever, right? Oh, s is equal to Mississippi. Mm. If the index is and the index x s இருந்துச்சுன்னா There are two ways of doing this, Niranjan. One is if x is equal to yes. Okay, அது வந்து ஒரு count வந்து increase பண்ணலாம் ஒண்ணா. Count plus 1. So for that you have to first initialize the count to 0. So then you have count is equal to count plus 1. வெளியில வந்துட்டு you can just say print X. Number of yes in whatever, இல்லையா? Is count. Sorry. People, now what you can do, the other way of doing this is also, I don't have the whiteboard to change the color. Index use panni. Yes, இல்லையா? So for I in range, length of yes, இல்லையாப்பா? If s of I is equal to yes, then also you can say count is equal to count plus 1. The easiest way வந்து, because this option is not there, index which we can do the comparison in C or C++ or other languages, whereas you cannot, you can do this itself. Yes, ma. Yes, Vedika, I wanted to tell you that. So, Rishi, yes, Rishi, that is also the correct way of doing. So, there are multiple ways of doing this question depending on whether it is going to be a 1 mark or a 2 mark question. Now, there is a function count, as you're saying. Let me take my... I can also say, kana full screen தெரியுதுல்லப்பா உங்களுக்கு? Mississippi spelling என்னப்பா? இல்ல, அந்த இதான் தெரியுது. PPT தான் தெரியுது. ஒரே நிமிஷம்டா. Okay. So I have Miss ISS IPPI. That is a function. So functions are the strength of Python. So they can also ask you a fill in the blank for the same question. For the same question, you can just have find out, write a statement. You have to write this only. Write a program. You can use this. But if it is not at all specified, smart way, you can also write this. This could be your answer. Without using built-in functions, they could mention sometimes they need not mention. So there are 3 different ways of doing the same function. Same program, you can write it either as for x in yes, for I in range, or you can just use your count function. Yes. Okay, I have A, B, C, D, E. I would want you to think. Maybe you can also refer if you have your sheet and you can tell me. Now, just now we saw this to count the number of characters in a string. We'll start with Deepika. Deepika, yes, ma. Len. Okay. Length method. Control set. Title Niranjan adu Capitalize. First character mattum maathradhukku I think it is capitalized. Just a minute, I'll also take my reference. We can use title also, no, ma'am, in this. Let me check, Ananya. 1 minute. What is the difference between your title and capitalize? Capitalize will capitalize. Ma'am, in title, all the every first word will, like all the words, no, starting letter will get capitalized. So in is title is used to check for title case only. Yes, ma'am. And then we can even use like the string dot title. String dot title. Yes, string dot title will give you all the words begin with the uppercase. Yes, for example, let's go there. Python programming dot title.
So wherever there is no capital, it is being capitalized. Niranjan என்ன சொன்ன capitalize ஆ? இல்ல நான் டைட்டில் தான் சொன்னேன். Title யாரோ capitalize சொன்னீங்களே, capitalizes the first letter தான். So same program, if I have to say, let's say hello Python dot capital. These are some things which they can ask as theory also. What is the difference between title and capitalize? You can see that only the first letter is being capitalized. Rishi, when I say upper, it will make it into uppercase, completely uppercase. If I say isalnam, a difference irukkulada. Pragya, same thing here. When I say hello Python dot upper, it is going to make the entire thing as uppercase. I don't want that. So what did I ask in the question? I asked to change the first character of the string. Only the first character, na, I have to go with only capitalize pa. If they ask you to change all the words, then only I will use title. So, sorry, the difference is very clear. The answer given is also capitalized only here. To check whether, அடுத்தடுத்த letter போடுறீங்களா? Okay, Kana. I thought you're saying for the same B option. Yeah, I know. Now I got it. Why Rishi? I thought why all options Pragya and Rishi are giving. So is letter or is a number, na? Is alnum. Lowercase to uppercase, you have to just say upper. Change one character into another character, yes. Replace. What is the syntax of? Ma'am, so capitalize ko title ko enna ma'am vyathyasam? அந்த பார்த்தோம்ல Sudarshan, capitalize na first letter மட்டும் தான் it will change. Whereas title னு சொன்னோம்னா எல்லா வேர்டையும் மாத்துது. இப்போ வந்து hello Python னா h மட்டும் தான் it will change like this. இந்த P வந்து will remain a small letter itself. Whereas when I say title na எல்லாத்தையுமே it is changing. Every word is being changed. Ma'am, அப்ப upper case தான ma'am மாறுது? அப்பரா மாறாது இல்ல first letter மட்டும் மாறுது பார். P மட்டும் மாறுது இல்லையா? So replace க்கு syntax பா. Which comma what? Ananya, for replace old comma new. And it also has an optional parameter. You can give a size here. So if you don't want to replace you have to replace only till the 100 letters in that string. Then you can say 100. Then it will not replace everything, but only the first 100 characters it will check. This option is also there in Python. Yes, kana doubts irundha na stop pannunga because nariya questions irukku. So in the question I am not going to do it now with you, but this is one type of question that you can get. Chariya, after this I will be uploading this. You can also try it. I will send you the answer key for this. So display the last 4 characters, display the substring. So you just have your strings and the function sheet you can have with you, and you can do this one worksheet with that. Okay. Okay, now print the string in reverse. I will take யாருக்கு இன்னும் எக்ஸாம் எனக்கு வேதிகா சொல்றியாமா? Yes, Marishi. Yes. -1, Okay, Shivani, I didn't look at you. Yeah, Shivani, welcome. Siddharth also is here. Yes, ma. Yes is equal to and the string எழுதிக்கிறேங்க. Okay, green revolution. Okay. Madhavan, okay. Print the string in reverse. Yeah. Print s of ::. Print small letter p pa. Print s of yes ma. So what does it mean? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். When I say yes, I have a slice. Slice க்கு start, stop, step. So slicing very, very important. So when I'm saying a reverse printing, you have to start with, if I don't give anything, it starts from 0. If I don't say anything, it will go till the end of the string. Step will tell me how many steps to skip. So 2 kudta, renda print. Yes, Maharshit. So here I am saying -1, which means it is going to print from the reverse. From the reverse, it is going to start. And this will be my 0. This will be the first letter will be the end of the string. So this will take care of reversing the string.
to check if the string is a palindrome or not. Yes, same logic you can use here. Yeah. So very quick program you can check. You can just say yes is equal to success. And you can just say if if this is true, then you can just say print yes is a palindrome. Else you can say not a palindrome. Yes. Okay. There's one small theory question in between here. So what is the difference between your split and partition? So split in general is used to split a string. So when I say split, it will just give you the string by removing the spaces. Yeah. So we can see an example. So when I say the same string, I can take Python dot split. என்னப்ப output வரணும் எனக்கு? What should be my output? Siddharth, what should be my output? What do you think will be the output? தப்பா சொன்னா பரவாயில்லடா. Okay, it's going to be Python and program. Splitல எதுவுமே கொடுக்கலனா it is going to just give it space மட்டும் வச்சு it is going to give you a nice string. This is more prevalently used because we don't want the space. That's why we are splitting it. But sometimes for various purposes we might need. So partition அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்பெல்லிங் தப்பா எழுதிருக்கேன். Partition. கரெக்டா தானே போட்டிருக்கேன் நான் ஸ்பெல்லிங்கு? பார்ட்டிஷன் TION தான் போட்டிருக்கேன். பார்ட்டிஷன் ஆஃப் வாட்னு சொல்லணும் போல இருக்கு. ஓகே. Okay, splitல default there is a space. So they will be asking you difference between split and partition. This is one of the main இது பாருங்க நமக்கு we got one error now. What does it mean? Split வந்து takes 0 or more arguments. It can take 0 or 1 argument, whereas this will take exactly 1 argument. So we have to definitely give that argument in partition. So 3 differences they can ask us a 3-mark question also. Split and partition, give an example. So now it is going to give you the same thing. அங்க பாத்தீங்கன்னா it is a list return type பாருங்க. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி விஷயம் தான். Return type இது எல்லாமே உங்களுக்கு 12th-லயும் இருக்கு. இந்த அவுட்புட்ல இருந்து they will ask you to find out what will be the output of the statement. அப்ப அங்க பாருங்க list return ஆகுது. இங்க வந்து tuple return ஆகுது. So it's a Python, space, program. So this is one major difference. There is a list return type. There is a tuple return type. Here there are only 2. Here there are 3. So all these are some differences between split and partition. Now, instead of splitting with the space, I can also split with any other letter I want. I can split with a S, I can split with a P, I can split with anything I want. Other than that, it is not very important. We don't use it much. Partition, I have never used partition in my entire programming career. So it is going to be only a, just for theory, they have given the difference between split and partition, but split we will be using frequently. So this is about your strings. Stringsless slicing is important, and all the functions, there are around 24 functions. You have to go through all the 30 functions I have given. So you have to go through all the functions. Just one quick thing is, there is one function which I wanted to tell. Is it fill? What does it do, pa? Yaar padichirkeenga? Is it fill of? நாம இது 0 வந்து ஆட் பண்ணனும். எங்கம்மா ஆட் பண்ணோம் 0-வை? ஸ்டார்டிங்ல. Zero is it fill na? 0 fill. Yes, Harshad, you are right. It's a 0 fill. So it's going to fill your all spaces, not Ananya. It's actually, even there are spaces or no spaces, it is going to make the string length to be 10. So it's going to give me 6 zeros followed by ABCD. This is one use. So definitely all the 30 functions you have to go through, because it will be from MCQ 2-3 questions will come from this. So last function I had given is zfill in the table. I'll send you the table also. I've already shared with you. Those who got the material, you will have it already with you. Okay, so split and partition. Now coming to list. List again, the same kind of
We don't use ma. It is just for a theory question like partition. It is a function. They can just ask you to say, see, there will be some cases where you have to beautify and print. So instead of, you might have to zero fill for addition. When you're adding something, well, you're going to print it like 1, 2, 3, and then other number is only 5. Then you can say 0, 0, 5. So it looks nice while printing. Okay. Space அது வந்து consider பண்ணுமா? Space no ma, no Vedika. Okay. Together there has to be only 10 letters. Now you have all these functions. The ரொம்ப important functions are append and extend. They have to know the difference between append and extend. Append will add one element to the end of the list, whereas extend will add another list. ஒரு list இன்னொரு listோட add பண்றதுக்கு extend we have to use. Other functions are very clear. Like clear will remove all the elements. Then for deleting you have so many ways. Functions are 2 functions are there. Remove and the value. You have pop. Pop will always take the last element. But if you give an index, it will delete that index. So all these are methods of list. You will try those. Let's try those. Can I have the answers without trying in computer? I want you to tell me, note down the answer first. So first one is very easy. Ananya, easy one. Easy one for Ananya. First one is Ananya. Yes, ma'am, it'll sort 0, 1, 3, 4. So You'll 0, get it in 1. list. Okay. Thanks. Shanmati, list A. It is actually, it will just print. It is on the prompt. It'll print the same It will print the list. same thing. Lists are mutable. So whatever changes you are doing, it will be reflected here also. Okay. Rishi, yes, Rishi, நான் உன்னை question கேட்கல. நிறைய பேர் நியூவா இருக்கறதுனால நான் உங்களை question கேட்டுட்டே இருக்கேன். I hope you will be doing on your own. I will take Sudarshan சொல்லுப்பா. Ma'am, 0, 1, 3, 4, 100, ma'am. அப்ப insertக்கும் appendக்கும் என்னடா difference Sudarshan? What is the difference between insert and Vedika? Yes, Ma'am, Rishi, Pragya. Yes. appendனா வந்து like ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் ஆட் ஆகுற பின்னாடி மாதிரி போடும். இருக்கும். appendனா பின்னாடி போடும். பின்னாடி போடுறது. இன்சர்ட்னா அந்த பொசிஷன்ல. இப்போ பொசிஷன் கமா வேல்யூ அதான் அதோட மீனிங். So it is going to insert 100 at 0th position and then remaining will be in the same order. Kana the answer வந்து it will always, once you have sorted it, I am continuing with the same list. Remember that. Sariyappa? Oh, okay, ma'am. Okay, Okay, so ma'am. exam also they will expect this. A 5-mark question. They usually ask half mark for each. So it's like a continuous question only. Okay, now you're going to remove 3. Niranjan, remove 3 na enamaagum? இதுல என்ன டவுட்னா 3 ரிமூவ் ஆகுமா இண்டெக்ஸ் 3 ரிமூவ் ஆகுமான்னு தெரியல. பட் இந்த கேஸ்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதானே? இல்ல இந்த கேஸ்லயா 0 1 2 3 ஆமா இந்த கேஸ்ல ஒண்ணுதான். எஸ் 3 தானே மேம் ரிமூவ் ஆகும். வேல்யூ தான்டா கண்ணா ரிமூவ். ஒரு நிமிஷம் நானும் செக் பண்ணிக்கிறேன். நீ கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாப் டவுட் வந்து வருது. இண்டெக்ஸ். Ma'am, for pop we use index function. remove is object தான். எஸ் மா. so remove is value தான்ப்பா. so this will go away. so it's going to be 100 0 1 4. Shanmati கேட்டுட்டேன். வேற யார் எனக்கு? Pranav, you have been silent. Pranav now. Yes, Pranav. Append is easy, easy question. Add This is 7 at the end of the list, ma'am. List A plus list B will just add both of them. Yeah? So 100 0 1 4 7 and then just extend it. List B dot pop. Madhavan, list B dot pop da. புரியலடா மாதவன். எஸ் லாஸ்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வர வண்டி ரிமூவே பண்ணாத. இதோட ஆன்சர் வந்து Q தான். சரியா? ரிமூவ் பண்றது வந்து கடைசியா ரிமூவ் பண்ணும். கரெக்ட். பட் ஆன்சர் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னா it will print the element that is removed. So answer will be Q for this. ஓகே. இப்போ list A plus list B போட்டதுக்கு அப்புறம் it will store it in, it will not store anywhere இல்லையா? it is just printing it. நான் list B dot pop போட்டிருக்கேன். so list B dot popல Q தான் லாஸ்ட், அதனால அது பாப் ஆயிருக்கு. now list A dot extend. One minute, let's do this one. So list A
1430. Okay, then list P. X, Z, T, Q. இப்போ list A dot extend some other numbers you are giving. 4310. Okay, I gave the bracket wrong. Hopefully. Okay. ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கணும். Yes, pa. Now 2 times I have just extended by mistake. So it is now just adding it here. It is extending. So what is important is the syntax is here. In extend there is a function as well as one square bracket. If I don't give the square bracket also, extend will not work because as I told you, it has to be a list. The extension has to be a list also. Sharia. So this is regarding this. So this also we have done. We'll move on. Yes, ma. I want all answers. Let me see 13 answers, ma. Question is on the screen. ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ் தானே எல்லாருமே போடுங்க. இட்ஸ் ஓகே. லேசியா எல்லாமே. Supraja, yes. Niranjan, yes. Harshad, correct. Deepika, correct. Madhavan, Pragya, check பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. Harshad, yes. Shobana, okay. Shobana antena, Sudarshan, sorry pa. Okay, so length of L1 easy question. I didn't get answers. Okay, Shanmati, yes. Pragya, yes. Second question. I didn't get the answers from many of you still. Correct, ma. Supraja, your answer is correct. So it's L1 from 3 to 5. So 3 la start pandro. Till 5 we have to print. So it's only 2 of them. I have already told you, you cannot take the last value. So answer is going to be UV. And that UV also has to be the same UV as in the string. So now idhula nariya different questions they can ask from this because you can see that list is such a complicated thing here. Idhula vandu lot of questions are there. So they can ask you to print L1 of Vedika. And Deepika, correct ma. So inga parunga 1 la 1, 1 la 0, 1 la 1. சரியா? So Deepika கிட்ட வந்துட்ட. Output of length of L1 is 7 தான வரும் இல்லையா? இது கரெக்ட் மா நிவேதா. Length of L1 வந்து நிரஞ்சன் இது கரெக்ட். 7 தான். 7 தான். நான் ஜெனரலா இது கேக்குறேன். அதாவது ஒருவேளை இந்த தேர்ட் क्वेश्चन வச்சுக்கோங்களேன் இத. இந்த மாதிரி ஒரு nested list இருக்கும்போது when there is a nested list like this, Ananya, did you understand this ma? For this the answer is going to be an. Because I am taking 0 1 inside the first value I have another list here. So when I say 1 1 it is going to come here and choose the 1 from here.
Similarly, when I say L of 2, 0, what should I get? That. Yes, That. that's all. Okay, so this is one thing which they can ask in little complex. If they want to ask, they can go for a nested list here. Okay, same question, but I have to go for I have to copy this for you. I don't think if I can copy this. Okay, I'll do one thing. So L1 of 5. L1 of 5 என்ன பார்க்கங்க 5 ல இருந்து I have to go. So from 5 till the end na these are there. And I have to add it with L1 of 2. That, this. Option A. Because it is plus, this has to be a list. Otherwise, plus will not work. If it is not a list, then plus will not work because plus is like extend for you. 7 correct, Rishi. Length 7 தான் correct தான் அது. 6. These. Last one mattum தான். So these mattum will be printed for this. Sorry, I just could not copy paste that now. You can look at it. The 6th one is these. So from 6 till the end, that is the last letter for us. So it is printing. When I say from 7, it will give me an index out of range error. It will not print anything. So this is this. This is one case study question. See, what I have done is I've taken some questions from Kendriya Vidyalaya papers because that is the only resource available for you in the internet. So 11th standard varakum, teachers will try to go to those questions only and then they will try to twist and ask you questions based on these. So அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா this is one nice case study question they can ask. There is no case study in computer science, but not much case studies are there. They can only create questions like this for you. Give the correct statement for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. இதுக்கு ஆப்ஷன் பி ஒர்க் ஆகுமா? இல்ல, I don't think there is. சும்மாவே L1 should work இல்ல. L1 போட்டா ஒர்க் ஆகணும். L1 colon ஒர்க் ஆகுமா தெரியல. நல்லா இருக்கு அந்த क्वेश्चन. ஏனா ஸ்டார்ட் சொல்ல ஸ்டாப் மா சொல்ல சோ ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணாதா? இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச C and D is not at all there. I have never come across any statement like C or D. All inலாம் நான் ஒன்னு கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இது வரைக்கும். C and D இல்ல, இப்ப A ஓட B தான ஒர்க் ஆகும். L இது ஒர்க் ஆக கூடாது. I think only B should work. இல்லப்பா B தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Yes, all of you agree? போட்டு பார்க்கணுமா? I think B only. Yes, sir. Because I don't think A is going to work for us. L1 empty எல்லாம் போட்டா ஒர்க் ஆக கூடாது அது. வெறும் L1 will work. Just print all the elements. All la illapa. All is not there. So I think B is the answer for this. Yes, ma'am. Okay, Kana. Let's come back. Quick. Answer only B. எவ்வளவு சீக்கிரமா போடுறீங்க பார்க்கலாம். Fast answers for this. What will be the output of the following code? Harshad, என்னமா பண்றாங்க? What are they trying to do, Harshad, here? They are creating a copy of A and B. Okay. அதுக்கப்புறம் இது என்னமா? What is the statement? A of 3 is changed. 210. Now A of 1, the A of 1 is also changed to 34, appa. பட் எதுக்கு A of 3 of 0 ன்னு போடுறாங்க? ஏன்னா அது ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள லிஸ்டா இருக்குல நிரஞ்சன் அது. ஓகே. மேம் 18 34 69 அப்புறம் 110 வந்து ஒரு இதுல இருக்கு. இப்ப பிரிண்ட் பீனா மாறுமா மாறாதா? அதான் क्वेश्चन. மாறும் மாறும். ஏன் மாறும்? வை மேம் ஷாலோ காப்பி. சோ இப்ப இப்படி போடாம if I had done this, இப்படி பண்ணா அப்ப சேஞ்ச் ஆகுமா? B is equal to A. ஆமா. I don't think so. There is a difference. இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு தியரி क्वेश्चन தான். What is the difference between using this list of A and this அப்படிங்கிறது? ட்ரை பண்ணி பாத்துருவோமா இத?
deep copy shallow copy தான்ப்பா. Let's try. So A is equal to எவ்வளவு பேர் ஆகும்னு சொல்றீங்க, எவ்வளவு பேர் நோ சொல்றீங்க? நான் சேஞ்சே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சுதர்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுமா சேஞ்ச் ஆகாதா கரெக்டா சொல்லி பார்க்கலாம். கெஸ் பண்ணுங்க, வாட் இஸ் ராங்? ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகுது. மாதவன் ஆகுமா? எஸ் சொல்றியா? இல்ல ஆண்டி சேஞ்ச் அது ஆகாது. அசைன் தான் ஆகாது. ஆகுது. அப்ப எதுக்கு நான் லிஸ்ட் ஆஃப் ஏ போடணும்? why should I not say directly A? இல்ல ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொன்னா சேஞ்ச் ஆகுது. லிஸ்ட் ஆஃப் ஏன்னு போட்டா சேஞ்ச் ஆகும். இப்ப ஏ வந்து கரெக்டா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆமா. என்ன ஆச்சு பாருங்க பில. பி என்ன இருக்கு? ஷாலோ காப்பினால சேஞ்ச். சேஞ்ச் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க. அதாவது அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்க லிஸ்ட் ஹஸ் சேஞ்ச்டு. whereas அந்த A of L equal to 34 நம்ம மாத்தணும்ல, அது that has not changed. We'll try once more. Let's take okay, B is equal to A. A of 0, 1 is equal to 5. சரியா? B has also changed. Accepted equal to போட்டாலே change ஆகுது. There is no need to put a list of A there. இப்போ when I say C is equal to list of A of 0, ஆனா ரொம்ப ஹை லெவல் ஆஃப் ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டிப்பா தேவை கிடையாது. ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு நெஸ்டட் லிஸ்ட் மட்டும் தான் இட் வில் ஒர்க். when I have a nested list like this, when I use equal to or list doesn't matter at all for copying, only the innermost copy this will work. இந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்க லிஸ்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணா it will get reflected, whereas the normal element will not be affected. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் இப்போ. So this will not be affected. However you copy it doesn't matter. There is actually no big difference between your equal to list of A போடுறதுக்கும் டிஃபரன்ஸே கிடையாது. இந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் shallow copy, deep copyல இது வரவே வராது. Python doesn't support you all these. Yes ma. Nested elements will be a shallow copy. Yes ma. கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்கப்பா? அவ்வளோ I don't think so. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா கேட்பாங்களான்னு. Come on, come on. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். குவிக்கா முடிச்சிருவோமா? சித்தார்த்லாம் பேச மாட்டியா சித்தார்த்? என்கிட்ட நீ கிளாஸ் கேட்க மாட்டேன் தான் மேம் வந்திருக்கேன் நான். அப்படியா? ஐ வாண்ட் ஒன்லி லிசன் மேம். எஸ்மா. ஓகே, சுதர்ஷன் எடுத்துப்போம். சுதர்ஷன் சொல்றியாப்பா? ட்ரை பண்றியா? L2 plus L3. எஸ் மேம். மேம் L2 plus L3னா லிஸ்ட் மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ஸோ 4 5 3 1 4 11 2 3 4 11. Pragya, for this Pragya, what is the answer for this? ஜீரோ தான்ப்பா வரும் ரிஷி. ஏன் -1 சொல்ற? கவுண்ட் ஆஃப் 0 ஜீரோவே இல்ல. so it will just say 0 தானே, இல்லையா? Ma'am, shouldn't it say -1? will it say? ஆண்டி Yes, ma'am. மைனஸ் -1. ஃபைண்ட் போட்டாதான் மேம் மைனஸ். ஆமாப்பா, கவுண்ட்னா ஐ திங்க் 0. let me check. கவுண்ட் தான் 0 வரும் மேம், ஃபைன் தான் -1 வரும். ரெண்டையும் ட்ரை பண்ணிடுவோமே. L2 is equal to 4 5. This is what you should have been doing the entire year, Kanna. You should have tried everything, every single function. If an unknown element is there,
It will give you 0, ma. L2 dot Okay, ma'am. find of 0. It's not even giving -1. It is saying no attributes, throwing an error. L2 dot index வந்து error throw பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லப்பா. Index of 0. இதுவும் இல்ல. Then something will give you -1. I'm not sure which one. Okay. So count of 0 will be 0. L3 of 4. 0, 1, 2, 3. Error, amma. Index. Can just mention error. Remove. It has to be a small r. Otherwise, it will give you an error. And yes, remove will take the value. So if it is small or if it is replaced as small or sometimes there will be printing mistake. You can also write. You'll have a lot of time for computer science. You can always correct it and say, if it is replaced with a small r, then the function will work and the output would be 3, 4, 2. Find error, index error, replace function. Rishi, replace கொடுத்தா -1 வரும் சொல்றியா? Okay. Okay, this one I'll take Niranjan. Niranjan, first question. L1 5 வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 5. 5ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எண்ட் வரைக்கும் போணும். கரெக்ட்டா? இரு வர 1 2 3 4 5. Okay. So it will start from 42 and it will go for the remaining. இல்லையா? Minar, Delhi, Agra. Second one எனக்கு ரிஷி சொல்லுமா எனக்கு. மேம் எனக்கு ஒரே டவுட் மேம். மேம் L1 5 is to னா வந்து லைக் ஆக்ரா வராது. 5 till the end விட்டுட்டாங்கப்பா அவங்க. end கொடுக்கல இல்லையா? சோ அதனால ஃபுல்லா பிரிண்ட் பண்ணிரோம் பா அது. இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கோ அது. ஓகே. கண்ணா not in function. Who else is going to try this? கண்ணா 2-3 ஆன்சர் தான் வருது எனக்கு. Come on. Second one. So Kutub not in L1 is false because it is checking. Is yes or no தான் சொல்லும் உனக்கு. It is already there. So not in will give me false. இப்போ இங்க negative index இப்படி போட்டுக்கோங்க பக்கத்துல. Always it will start like this. So L1 of -3 is Minar. Correct? Few answers I have got. Good. நீங்க எல்லாம் எனக்கு ஆன்சரை வந்து ஆர்டர்ல அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்கப்பா. You're not giving me the question number. Question number கொடுத்தீங்கன்னா தான். Okay. Let me try. L1 of 9. மேம் எரர் வரும். From 2 till 5. So 3 values தான். Taj, Kutub and 93. Yes, ma. Ananya, did you get this answer, Ananya? Yes, ma'am. Then you're going to start from -2. Same here. அந்த 5 கவுண்ட் ஆகுமா ஆகாது. Delhi, Minar and 42. No, Ma'am, why 42 not 42? Because it is the ending, lama. Oh, okay, ma'am. So you can try. You take an L is equal to 1, 2, 3, 4. And you try to print from -1 till 0, 1. ஏன் நெகட்டிவ் எம்டி பிராக்கெட் அதான் தெரியல வர 0, 1. L is equal to -1. பிரிண்ட் பண்ணல ஆக்சுவலா. ஆமாப்பா இல்லையே வரலையே. 1 2 3 4
L of -1 to 1 na, it is not going that way. Yeah, it should actually go that way. Why it is not going? Reverse order printing won't. Yes, ma Rishi. Varla Rishi. Correct தான் நீ சொல்ல. நல்ல வேலை செக் பண்ணோம் இப்போ. I was thinking it is going to print. கண்ணா வராதப்பா அது. அது வந்து end -1 அங்க ஸ்டெப் கொடுத்தாதான். If I do it like L of -1 to 1 with a slicing, then only it is going to work pa. And the -1 kudukalena, there no output will be here. Yeah, Ananya. Ananya, only if I give the step only to know it will go from reverse. Otherwise, it is going to take my -2 as the first value and there is no index value 5. So here there will be no output. The answer will be an empty string, but no error will come. Kanna idhula. There will be no error. It will be an empty list. Oh, okay, So ma'am. for this to work, I have to say -1. I have to tell it that this is my start, this is my stop, and you have to go in reverse. Only when I mention this reverse, it will work. Otherwise, it is not working. Okay, good. Okay, ma. Tuple length of T1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Same, Ada. Same 7 then edukko. Yes. Any doubts here? I think length of T1 is okay. 3:5. Yarkita, let me take. Pranav kromba easy da. Yes, Pranav, still just want to keep you awake. Yeah, Pranav. Yes, ma'am. 0, 1, 2, 3, 4. Yeah, it's just U and V. Correct. Same as U and V, but in a tuple bracket. Deepika, yes, ma. Third one, Deepika. 5:, from here. These, and then it's going to be added with T1 of 2. D. Okay, I think this will be error. Why? லிஸ்ட் ஆட் பண்ண முடியும், டப்பிள்ஸ் ஆட் பண்ண முடியுமா? Though it Ma'am, is a same tuple, I am adding it as a list தான் பாங்க. Okay. லிஸ்டுக்கும் டப்புலுக்கும் வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லாம தான் நான் போட்டிருக்கேன். Though it both will work. So I think this will be this. Without any error, it will work. Yes, Mashivani, yes. Next. Same thing, I think. அதே மாதிரி தான் இதுவுமே 6னா from these மட்டும் find the correct output of T1 of -3 into 2. இது ஆப்ஷன் ஏல விவி தானே. எஸ், ரொம்ப ஈஸி. ஆப்ஷன் கொடுக்காம தான் மாட்டிப்பீங்க. எஸ் மா. சிவானி, எஸ், குட் மா. குட். தீபிகா, கரெக்ட் மா. ஓகே, ஸோ இன்டூ 2னா சுதர்ஷன், உனக்கு இது புரியுதாப்பா? குட்டி கொஸ்டின் பா. இது ஏதாவது ஒரு 10 கொஸ்டின் வந்தா கூட நமக்கு லக்கு தான். So yes, 56 correct. Next one, yes ma. Deepika on fire today. லாஸ்ட் வந்து 76 and 50, 76 56 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுமா? From colon to starting till 2 pa. அதான் 76 and 56. ஆமா, 76, 56. Yes ma. Yes. So try பண்ண போறீங்களா? ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் படிக்க போறீங்களா? Write a Python program to input n names and phone numbers and store it in a dictionary. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலி டிக்ஷனரி, ஒரு எம்டி டிக்ஷனரி வாங்கிக்கணும். ஓகே, எம்டி டிக்ஷனரி. ஒரே நிமிஷம் வரேன். டு ஸ்டோர் மட்டும் தானா? பிரிண்ட் த ஃபோன் நம்பர், சர்ச்சிங்கும் சேர்த்து தான் கேட்குறேன். ஓகே, print the phone number of a particular name. So நான் வந்து
ஆனா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் ரிவிஷனா பண்றேன் பிகாஸ் டிக்ஷனரி இஸ் த 5 மார்க் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. ஸோ phone book is equal to an empty bracket first. Then n is equal to int input. இல்லையா? Get the enter number of names. ஆமா. Niranjan, you know this. Niranjan, wait. You know this program. Niranjan, wait. Niranjan. மாதவன் கண்டினியூ பண்ணுமா எனக்கு. int input வாங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்னவா பண்ண போறேன் நானு? இந்த லூப்ல போடணும். யாமா சுதர்ஷன் சொல்லுமா. எஸ் சுதர்ஷன். மேம் லூப்ல போடுவேன் மேம். ஃபார் I in range n போட்டு லைக் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் என்டர் த நேம் மேம். ஓகே இன்புட் நேம். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு கிரியேட் பண்ணுவேன் மேம். ஃபோன் நம்பர் இல்லையா? ஃபோன் நம்பர். ஃபோன் நம்பருக்கு இதுக்கு int input போட்டுப்போம் ஃபோன் நம்பருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். int input enter phone number. ஓகே. சோ ரெண்டும் வாங்கியாச்சு. வெயிட் பண்ணு. பிரக்யா, can you next statement பிரக்யா? அச்சோ. Phone book of names is equal to phone book of name இல்லையா? is equal to phone. கரெக்ட்டா? என்னோட வேரியபிள் நேம்ஸ்ல நான் சொல்றேன். fill in the blanks கொடுப்பாங்கப்பா உங்களுக்கு இதுல. So you should exactly know what to use where. So this is creating for each name 5 numbers na 5 entries will be created. Done. Now you can print the phone book just to see if your if they ask you only to create na your program is done with this, but they are asking you to search also. So search logic ரொம்ப easy இல்லையா? So first வந்து name is equal to input. ரஜன் கண்டினியூ பண்றியா? enter name to search க்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் if மேம் if name in phone book print phone book of name மேம். if name in phone book name இருந்துச்சுன்னா print phone book of name. இது key நமக்கு இல்லையா? அந்த key இருந்துச்சுன்னா we are just saying print அவ்வளவுதான்ப்பா. so else போட்டுட்டு we can just give a error message. name not found. ஒரு simple program, just ஒரு simple ஒரு program for 3 mark question. They can ask you to just write a program to store create பண்ணனும் dictionary and then you have to print it. Are any doubts in this ma? This is one base program. With that they can ask you employees, anything they can ask. I'll tell you sir, tomorrow we can do some more questions on this because this could be one 5 mark question or a 3 mark question. Same way I'm not doing this question for you. Customer list, same thing, list with name, number and name, and delete any particular customer using his or her number. So creating one the same logic. I'm not going to do that again for you, or just இது மாதிரி கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. Let's say customer is equal to kana creating நான் பண்ணல, அது நீங்க பண்ணிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். We'll come to ட்ரை பண்றீங்களா யார் எனக்கு? மாதவன் கேட்டு முடிச்சிட்டேன். I have finished. தீபிகா ட்ரை பண்றியாமா எனக்கு? ஹர்ஷத் வேண்டாம் எனக்கு. இதுக்கப்புறமா சர்ச்சுக்கு பதிலா delete கண்ணா. ப்ரோக்ராம்னா வேண்டாம் மேம். யார் ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ண? வேதிகா. சர்ச் மாதிரியே தான். எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் கண்ணா because you already know the name இல்லையா? So what you can do is delete C of name. அவ்வளவுதான்ப்பா. இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதினாலே போதும். நீங்க if name ன்னு செக் பண்ணலாம். ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு இன்னொரு வாட்டி நான் பெட்டரா ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா if name in C del C of name else print name not found. Harshad, okay, correct program work aguma Harshad? Yes. Ananya, Madhavan, all of you? yes sir. It's very simple. Creating I have not done. It's the same as how you did before. You are going to use your for loop, get how many numbers are there and add and create a dictionary. So that code I have left the same as the previous code. Previous code I had asked you to do a search. Now I am asking you to do a delete. So ideally this is the code. This itself should work.
But yes, if you want to beautify it, you can also do it like this, which means it will give you a 3-mark question or a 5-mark question. It will give you the substance here. Okay, ma'am. Yes, ma. So print the phone, the same question, I just repeated here. They have asked twice, so maybe by mistake I put it again here. Okay, come on. All of you made this mistake. That's why I've given the same question once again. I will also go to the prompt once. There is one difference between first question. I think you will all write. What are the keys, Singapore? What are the keys here? How many keys are there, Inge? How many keys are there? Ma'am, 2 keys, ma'am. 2 keys are there. What are the keys, Sudarshan? Ma'am, 1 and A, ma'am. 1 and A. So adula doubt illa, illaya? So first you have this one entry. I can have any. What all can be the keys, ma? Dictionary keys or immutable. So it can be string, tuple or number. Chariya, I cannot have anything else as the key. Remember that also. Theory taniya or round you have to study, pa. I'll try to get that notes for you. Saturday dictionary. Now when I say printing a printed prompt la podumodu, you should not put your sorry, D dot keys. You have to write it exactly as it is here. For whatever I give, it is going to give you the same dict underscore keys and then as a tuple. This is the difference they will give in the options. Nobody give me the correct answer. Now, dict dot values. The remaining things are values. Correct. Yes, Sada. So D dot values. See how many brackets are there. Those brackets are also very, very important. So there is one list. It returns it as a list. Remember that. The previous also keys are returned as a list. Here also they are returned as a list. So this one bracket will be missing. The answer for this options would be like say A. So if they ask you this also, you might be tempted to say that is correct. See, there is a difference. There is one more extra bracket here. They will simply give this 40 because you know the values. The values you will not have a doubt after doing dictionary for so long. All the values together, this bracket they will give. So remember the brackets for these questions. Come on, create a dictionary or dictionary. This value is the corresponding number. So வந்து இப்போ 1 னா ONE ன்னு இருக்கணும். Okay. Odd numbers மட்டும்தான். So 3. Okay, this is my dictionary. Okay, pa. So first யார் சொல்லிருக்கீங்க? So odd is equal to, I have to say 1:1. Correct, appa? 1:1. இந்த question வந்து இப்போ கூட நிறைய question paper சான் அகாடமி பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க இந்த question தான். சேம் question. Only odd numbers, sorry pa. Only odd numbers. 1 3 5 7 9 அப்பா 5. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. I am just trying to show you that it is going to work for you. Okay.
Deepika, Madhavan have sent me the answers. I think, okay, Kanna. I think your answers are right so far, ma. So for each one of them, we can directly do display the keys. Keys mattum venuna, there is this function odd dot dictionary name dot keys. Just now we saw that display the values. So odd dot values. Display the items. Display the item or display the dictionary. Yeah. So just I can say odd. It will display it like this itself. Length of odd will give me the length of the dictionary. Check if 7 is present or not. Seriya, we just say it will tell 2 is present or not. You should give me false. Retrieve the value corresponding to. இது யாரா சொல்லுங்களேன். Retrieve the value. என்ன பண்ணுவீங்கம்மா? Shanmati. என்ன பண்ணும் Shanmati? Key 9 னா value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Ma'am, odd of 9. சரியா? Odd of 9 போட்டா 9 வந்துரும். Delete the item corresponding to என்னப்பா கொடுத்தாங்க? 9. How can I do this? Ananya, how can I do this, Ananya? Delete the item. Like use the delete function, right? Use the delete function. I don't think so. Will delete work? Dictionary delete irukappa? Ma'am, you need to put the index value, like the item, like 1 or 3. Key should be put in. Dict dot remove irka. How do I? Del will work. This much I know. Del odd of 9 should work. 9 is gone. Now what are you saying? This is working. Yeah. What did you say, Mananya? What did you ask me to do? Ma'am, I thought we can delete it using the key value. I have done the key value only, but I have done using the del function. I don't think there's any other value, ma. There is no function, Kana. There is no built-in function to do it except del, I think. Remove will not work. Delete will not work. No, Kana. There is no built-in function. This is the only way, as of what I know. Yes, Rishi, Varada Arka, Rishi, illalla. I don't think so, ma. So I have given this here. Amapa. So answers are also I have put it here for you. Okay. Same way this you're going to try. Dot get will give me the dot keys, dot values, dot items. I've given you the answers also here. This is for your own trial now. So I'm moving on to the done. Any specific questions, Alna? I will move on to one question paper for you. Shall we start one question paper? Let's see how much you're all answering with me. Okay, so let's start with one minute. I'm just choosing the right paper for you.
We'll do the Python part first. Yes, quick. I think Deepika, Madhavan, Pragya. Yes, ma. So 5 la kandipa it cannot start. This is definitely wrong. Radius kapra underscore can be there. It can start with a letter or underscore. Idu MCQ nala it is much more easier for you. Vedika. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Fifth question. Quick da. Just 1 minute. I will also take the answer key ready so that I can tell you whether it is correct or wrong quickly. Kana ரொம்ப easy da. Fast பண்ணுங்கடா அத. 5. 5 la no Deepika. The answer key says no. Madhavan, your answer is correct and சொல்லுது. I have not solved this paper still, so I am not sure. What does the following Python program display? Okay. Pragya, I thought you are sending message to someone else. I did not understand it is the question. Sorry, Pragya. Let me check. Just a minute. No, Pragya, the answer is not that. The answer option given is D here. ஆமா நீங்க எல்லாம் ஏன் B சொல்றீங்க? Why? If x is equal to 8, no. No. Else pass. If x equal to 3, correct. Or here போடணும். Or here. And then there is a default print statement illapa. So definitely one statement it will be printed. Why do you think it is not getting printed? D. Yes ma. Shanmati புரிஞ்சதாமா உனக்கு? Yeah, Pragya, your answer was correct, but then it will not go out. After coming out, definitely this statement is going to be executed. All keywords in Python or Rishi. Correct, amma? Yes, ma'am. அதே போர்ட் மாஸ் தான் இங்கேயும் எழுத விட மாட்டேங்குது என்ன. Let me open my whiteboard also pa. Okay. All keywords in Python முடிஞ்சது. Order of precedence in Python வந்து bitmas. So first bracket parenthesis. ஆனா மூணு கீவேர்ட்ஸ் வந்து அப்பர் கேஸ்ல எங்க பாரு அது வந்து கீவேர்ட் இல்ல ஹர்ஷத். அது வந்து ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் தானே சொல்றோம் நம்ம அத. அது ரிசர்வ்டு என்ன சொல்றது? கான்ஸ்டன்ஸா? கான்ஸ்டன்ட்ஸ்னு சொல்லிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் அது. ஓகே மேம். 6க்கு A சொல்லிட்டீங்களா? 7th தான் எனக்கு வேணும். 7th வந்து I think it is 1 and then 2. 1 2 4 3 6 5 ah. 1 2 4 3 4 3 1 2 4 3 5 6 5 6 C ஆ தெரியல. அதுக்கு ஆன்சர் 7th-க்கு A போட்டிருக்காங்க.
எஸ் மேம். ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஏ அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வரும். ஓகே. நம்ம நார்மல் இதுல டிவிஷன் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா யூஸ்வலா. மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் சொல்லுவோம். ஏ தான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க 7th. ஓகே. நைஸ். திஸ் இஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஐ அம் கோயிங் டு கிவ் யூ a minute டைம். நீங்க தான் எனக்கு போட போறீங்க. நீங்க இதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் குவிக்கா கொஞ்சம் பூலியன் டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் பண்ணலாம். ஃபாஸ்டா முடிச்சிங்கன்னா. எனக்கு ஒரு ஃபுல் பேப்பரோட பைத்தன் பார்ட் உங்களோட முடிச்சிட்டேன்னா ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் டுடேஸ் செஷன். 8th question. Yes, ma. Vedika, your answer is correct. நிரஞ்சன் என்ன பண்ணட்டுமா 8th ஒன்க்கு? பட் இங்க n பாராமீட்டர் அவங்க ஆமா கொடுக்கல. கொடுக்கல. சோ அதனால வந்து கீழ வரணும் இல்லையா? It has to be printed like one below the other. ஆமா எஸ். Supraja, yes ma, your answer is correct ma. சீக்கிரம்டா மாதவன் இல்லடா. ஏன்டா? டேய் என்னடா பிரிண்ட் பண்றாங்க? ஃபார் ஐனா கீ தானே, கீ தான்டா பிரிண்ட் ஆகணும். 0 1 2. I said. சுதர்ஷன் போட்டியாடா 8th one. ஷண்மதி நோ. தீபிகா எஸ். ஹர்ஷத் எஸ். சுதர்ஷன் வந்து கீ மட்டும் பிரிண்ட் பண்றாங்க. சோ ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பா 0 1 2. Yes, ma'am. 9th question. What is the output of the following? While false. அப்பனா உள்ளேயே போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். லூப்புக்குள்ளேயே போகாது எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? ஏன்னா while ட்ரூனா தான் உள்ள வரும் கண்ணா. இது எந்த கண்டிஷன்னாலும் it will not get inside the loop at all. So nothing will happen. The answer none of the above mentioned. D தான் ஆன்சர் இதுக்கு. நிரஞ்சன் லூப் உள்ள வந்துச்சுன்னா நீ சொன்னது கரெக்ட் இல்லையா? லூப்குள்ளேயே வராது. அதான் அங்க ப்ராப்ளம். ஆமா. சரி உங்களை வந்து கொஸ்டின்ஸ் ட்ரிக்கியா இவ்வளவுதான். இதே தான் வந்து நீங்க 12th பேப்பர் இப்ப நான் முடிச்சதும் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இந்த 12th கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாதி கொஸ்டின் உங்களுக்கே தெரியும். அந்த MCQ எல்லாமே நீங்க அவ்வளவு ஈஸியா மார்க் வாங்கிடலாம். தீபிகா 10 and 11 are correct for you தீபிகா. எஸ் மா. இது ரொம்ப ஈஸி பாருங்க. கீ வேல்யூ யூஸ் பண்ணா நம்ம டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணணும். ஈஸி. இது என்ன டைப் லிஸ்ட் இல்லையா? ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் இது ரெண்டுமே. இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் வரணும்னா இன்டராக்டிவ் மோட் இப்பதான் நான் போட்டேன் உங்களுக்கு இல்லையா? இன்டராக்டிவ் மோட்னா ஷெல்லையே போய் போடுறது. ஸ்கிரிப்ட் மோட்னா ப்ரோக்ராம் எழுதி பண்றது. ஸோ இதுல வந்து ஏதாவது ரெண்டுத்துல ஒரு மோடு தான் நம்ம பண்ண முடியும். காம்பினேஷன்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ எதர் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இன்டராக்டிவ் மோட் ஆர் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஸ்கிரிப்ட் மோட். உங்க ப்ரோக்ராம்ல லூப் எல்லாம் இல்ல. எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? டிஃபரன்சஸ் கேட்பாங்க தியரியில. So when will you use interactive mode? When will you use script mode? When you have single statements, you don't have any looping structures, then you will go in for your interactive mode itself. Whereas for the other case, you will go. Is Python case sensitive when dealing with identifiers? Actually, no நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஆன்சர். yes சொல்றாங்கப்பா. So which means name and capital name are different here. Okay. நான் இது நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கு நான் விட்டுட்டேன் நான் உங்களுக்கு. அந்த you have to study that once. Anyway, I'll be sharing you this material. So items in dictionaries are unordered. Actually, we may not get back. That is what it is, right? So it is true. Both are true. Correct appa. Item இது correct. We may not get back the data in the same order. Yes, I think the assertion both are true நினைக்கிறேன். Assertion and reason both are true. ஒரே நிமிஷம். I'll just minimize this a bit. I'm not able to write in this and show you anything. We'll come back to the binary part of it. We'll finish off the programming part. So I think you will write this very easy. 20th question பாருங்க. I think 20th question is very easy question. இல்லையா? You can just quickly print the volume of a cylinder when radius and height is given is easy. 25. Find the output. Ananya, you can tell me the answer for this, Ananya.
I is oh, it's actually not in order. It should be like this. I think it is just jumbled. A, B, C, D, E, F. You have I is equal to A, while I in X. What is the answer? What do you think will be the answer? How many times it's going to print? Yes, ma. Supracha, your answer is correct. தீபிகா அது வந்து என்னன்னா வயல் கொடுத்துருக்காங்கடா இஃப் இல்ல சோ ஐ பாட்டுக்கு பிரிண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் வயல் லூப் பிரேக்கே ஆகாது பாரு சோ த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ் தி ஆப்ஷன் இஸ் சி ஃபார் திஸ் எஸ் மாதவன் யூர் ரைட் மா நிரஞ்சன் சுதர்ஷன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இது ஏ இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுச்சு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து 26 கமான் சரி ஏஜ் இஸ் 10 மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம் சொல்லுமா மேம் இப்போ வந்து ஃபார் ஐ இன் எக்ஸ்ன்றாங்களா மேம் ஃபார் ஈச் லெட்டர் இன் எக்ஸ் மா அப்படினா மேம் அப்ப 6 லெட்டர் தானே மேம் இருக்கு சோ லைக் ஆமா ஆனா வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து திருப்பி அதே தானமா செக் பண்ணுது எக்ஸ் வந்து அதே தானே இருக்கு இப்ப எவ்ரி டைம் இட் இஸ் கோயிங் டு செக் while a in x அப்ப ஏ இருக்கான்னு பாக்குது இருக்கு பிரிண்ட் பண்ணுது திருப்பி போது பாக்குது எப்ப முடியும் இது கவுண்டே கொடுக்கல சுதர்ஷன் புரியுதா உனக்கு கவுண்ட் ஃபார் லூப் போட்டிருந்தா ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும் சோ we will stop 6 லெட்டர்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஓகே கண்ணா அது பெரிய ஆன்சர் சோ நானே உங்களுக்கு எழுதுறேன் நேம் ஹரி இல்லையா ஹரி யூ ஆர் ஏஜ் வந்து 18 ஒரே லைன்ல வரும் கண்ணா நவ் பட் end equal to ஸ்பேஸ்னால சேம் லைன்ல தான் யூ வில் பி 19 நெக்ஸ்ட் இயர் மொத்தமா ஒரே லைன்ல கண்ணா கரெக்டாப்பா எஸ் மதீபிகா கரெக்ட் அவங்க வேணும்னே உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக அந்த யூவை கேபிட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க so that you will assume that it is the next line so they will cut you marks for this output based questionsக்கு half mark கூட கொடுக்க மாட்டாங்கப்பா so ரொம்ப you have to be careful while writing 28th Vedika hello world dot upper dot lower ஈசி வேதிகா ஈசி நிரஞ்சன் சொல்றியாமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஏ 28 ஏ கண்ணு தெரியுதா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெண்டாச் பண்ணவா எல்லாமே வந்து லோவர் கேஸ்ல பிரிண்ட் ஆயிரும் எல்லாமே லோவர் கேஸ் இல்லையா சோ ஹலோ வேர்ல்ட் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே டாட் லோவர் டாட் அப்பர் Everything will be in upper. upper case yeah Ananya yes ma find word of 1,6 starting from 1 till 6 ல WOR கண்டுபிடிக்க சொல்லுது சோ WOR ல இல்ல மைனஸ் find வந்து மைனஸ் எரர் கொடுத்துச்சா என்ன பண்ணுச்சு தெரியலையே ஆமா நமக்கு லிஸ்ட்ல இருக்க Minus ஃபைண்ட் பண்ணணும். யூஸ் பண்ண முடியாது மேம் ஸ்ட்ரிங்குக்கு மட்டும் தான் ஃபைண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓ ஓகே சோ இப்போ இங்க வந்து it will give you -1 பாப்போமா கரெக்ட்டா சொல்றீங்களா -1 கரெக்ட் இது 1 இண்டெக்ஸ் சொல்லணும் பண்ணி எனக்கு 6 இல்லையா நிரஞ்சன் கரெக்டா HE 0 1 2 3 4 5 6 6 அப்பா yes ஆம்பா எஸ் மா தீபிகா எஸ் பிரகியா எஸ் ஓகேவா சோ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போட வேண்டியது ரீரைட் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन ரீரைட் யூசிங் ஃபார் லூப் சுதர்ஷன் ட்ரை பண்றியா மேம் சொல்லுங்க மேம் 29 ஒரே நிமிஷம் கொடுங்க மேம் for I in range மேம் சோ ஃபர்ஸ்ட் 100 பிரிண்ட் ஆகும் மேம் அப்புறம் 100 minus 3 அதே மாதிரி क्वेश्चन பாருடா ஃபர்ஸ்ட் ரீரைட் மட்டும் தான் பண்ண சொல்றாங்க ரீரைட் அவ்வளவுதான் so for I in range I greater than 0 சொல்றாங்கப்பா so you have to start from 1 அப்பா இங்க 1,100 இருங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க இருங்க so you have to start from 100 starting value 100
ending value வந்து 0. Every time வந்து I is getting reduced by 3. கரெக்டா கண்ணா? எப்பயுமே I equal to 0 இருக்கும் யூஸ்வலா நம்ம மாத்தும் போது. எஸ் மதிப்பிகா, எஸ். So you're going to write the start as I is equal to 100. அதை வந்து இங்க எழுதியாச்சு. Stop வந்து condition 0. அதுவும் greater thanனால நான் 0வே இங்க போட்டிருக்கேன். இதே வந்து equal to இருந்துச்சுன்னா I have to put a -1 here. And then I minus equal to 3. So ஸ்டெப்புமே இங்க இருக்கும். So எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா ரேஞ்சில் we can write. Okay, 30. Come on, answers குறைஞ்சிட்டே வருது. 2-3 பேர் தான் ஆன்சர் அனுப்புறீங்க எனக்கு. List 1 dot index of 18. Ma'am, 1 ma'am. First index தான் print பண்ணும் கண்ணா. So answer வந்து 1 first வந்துரும். Count of 18 எத்தனை? 2வா? 2. Count of 13. 13 வந்து லிஸ்ட் ஆர் அப் அண்ட் ஆஃப்? அப்பெண்டா. ஓகே. அப்ப வந்து ஃபுல்லா போட்டுட்டு ஆமா. சோ அப்ப ஃபுல் லிஸ்ட் print பண்ணும்போது 13, 18, 11, 16, 13, 18, 13 போட்டுட்டு கமா 3ஆப்பா. So 3 first வந்து always think there are 3 print statements. So 3 மார்க். ஒவ்வொரு print statementக்கும் எத்தனை அவுட்புட் வரும் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரே லைன்ல வருமா, whether it will be in the same line or it will be in a different line. Understand that first. Then start finding out what will be the output of each statement. Random, another important concept. Random will give you, to just a recap, it will give you a random integer between 0 to 3. Random dot randint, it will give you a number from 0 to 3. So minimum value வந்து 0. T கொடைய minimum value 0. Maximum value 2 or 3 அப்பா? 3. Sure ஆ? Yes. ஆன்சர் கீழே 2னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நான் நினைக்கிறேன் 3 தான் சொல்லிட்டு. Rand rangeக்கு 3 I am very sure. Rand intக்கும் 3 ஆப்பா? Rand include ஆகும். Include ஆகுமா? So import randomனா அது ஃபங்க்ஷனா தான் நம்ம போடணும். சரி ஓகே. As of now we will assume that it is going to be 3. Okay. சுப்ரஜாவை கேட்கலாமே, கரெக்டா சொல்வியேமா? Rand intக்கு கரெக்டாமா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ? மேம் எனக்கு தெரிஞ்சு 3யும் இன்க்ளூட் பண்ணனும் தான் மேம். ஓகேப்பா, குட். I will also think the same thing. ஏன்னா அதுதான் டிஃபரன்ஸ் between Python and C++ன்னு நான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். But I am not very sure. Okay, answer key could be wrong. Answer keyல 2னு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இதுல எதெல்லாம் பாசிபிள்னு கேக்குறாங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது 12thலயுமே ஒரு டெஃபினட் கொஸ்டின். இது எப்பயுமே ரேண்டம் வச்சு they will ask a question. So what are they trying to do? For I in range t, so it can start from 0, go on till 3. Print x of I. So x of 0 அப்புறம் $$ வரணும். And in the same line it is going to again print the next value. X of 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணா 1 2 3 1 2 வரைக்கும் it can print. So maximum it can print is only 0 1 and 2. If it starts from 0 it can print till 2. ஏன்னா range functionல it will not include the 3 value there. அப்போ $100 $75 and then $10 வரைக்கும் பாசிபிள். $125 வரதுக்கான சான்ஸே இல்ல. அது உங்களுக்கு புரியுதா கண்ணா? There can be never a value where $125 can come. So 2 and 4 வந்து never possible. Because there is no chance of that third value being printed. So this is gone. Now if t is going to be 1, then only 2 values will be printed. For x of 1, it can start from $75 and then it can print $10. So in the option இருக்கு. So third option correct. And I would go with only the third option. ஏன்னா இவங்க லாஜிக் படி if it starts from 100, you have to print 75 and you have to print 10 also.
So I will say third is the only correct answer. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 2 தான் எடுத்திருக்காங்க. அதனால they have taken it as 1 and 3 are possible னு answer கீழ they have given. But according to me we can try this also. இது ட்ரை பண்றதும் கஷ்டம்ப்பா. நமக்கு எப்பயுமே என்ன வேல்யூ வரும் தெரியாது. We will not know. For loop தானே சுதர்ஷன் அது. For I in range னு கொடுத்திருக்காங்கல்லப்பா. So for I in range னு போட்டு அந்த print கொஞ்சம் சரியா indentation தள்ளி வந்திருக்கு சுதர்ஷன், அவ்வளவுதான். அந்த print is inside that for loop தான். சரியா? ஓகே வாடா. Come on, come on. 33 big question பாருங்க. 5 marks அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடலாம் நீங்க. அவ்வளோ ஈஸி question இது. 33rd question. Let me see ஒரு 12 correct answers இருக்கு. 0 ல இருந்து C வரைக்கும் print ஆகுமா? 0 ல இருந்து length of my subject னா ஃபுல்லா வரணும். C வரைக்கும் தானே வரும். இல்லையா? இது வர ஒரே நிமிஷம் இரு வர. அப்போ 0 to 16 வரணும் நிரஞ்சன். பட் வந்து 0 ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது இல்லப்பா. சோ 15th இண்டெக்ஸ் தானே இருக்கும் இது. சோ ஃபுல்லா பிரிண்ட் ஆயிடும்பா இது. So first one க்கு full of computer science will get printed. Because you are starting from 0, அந்த range உடைய problem போயிரும் உங்களுக்கு. Okay, my அப்ப next science பின்னாடி திரும்ப backward print ஆகுமா? 5 6 7 8 9 10 11 12 நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வராதுண்ணா. ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஒன் வராதுன்னு சொல்றியா? வரும், பயம் வராது. சயின்ஸ் மட்டும் science வந்து backwardல print ஆகும்ல. பேக்வர்ட்ல ஏன் பிரிண்ட் ஆகுது நிரஞ்சன்? -7 ல இருந்து -7 ல இருந்து -1 சொல்றாங்க. இல்லையே, நம்ம தான் -1 கொடுக்கலையேப்பா. அது வராதா அப்ப? வரும் இருவர. இங்க வந்து -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. So start with -7 னு சொல்றோம், end with -1 னு சொல்றோம். இது வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும்பா. அது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆகாதா? -1 போடல நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லல, அதனால it will print it as such. Ananya, okay mama, this question, did you understand why it is working now but it didn't work in the previous case? Because in the previous case we said -2 to 5. It did not know how to go to this 5. So that is why it did not work. But in this case, it is starting from the previous one, like -7 la it is starting. So it is moving forward. Oh, okay ma. So this question, you have, as long as the -1 is not specified, it will keep moving forward only. Okay, Oh, now okay, colon 2, start and stop is not given, so you're going to take the entire string. Okay. Ma'am, with the difference of 2, right? Correct. So C M U E space S C varadu, I E varadu, N C varadu, E. I think I wrote it correctly. Let me check. Illa. CMUE space விட்டுட்டேன்னா CEC. Okay, Vakana, this is for the second one and this is for the third one. Then you have my fourth one. 2 into my subject. Whether you do my subject into 2 or 2 into my subject doesn't matter. There is no error here. Lot of people we think that it's an error, but there is no error. Yes, Maharsha, it will be computer science 2 times. But இது என்னன்னா, இந்த computer science ஓட ஒட்டியே this will start. There is no space. Remember that. You're not asking me doubt, so I'm assuming that the same type of question which we did. This is a Kendriya Vidyalaya paper. They have given one sample paper. So அதே paper that I'm discussing with you. So see, the same question, 5 marks lala vandu, if they ask you a question like this, I think it's a lucky question only for you. Okay. Hello. What is length of this? Come on, faster, Kana.
Deepika. Yes, Deepika, all your answers are correct. So far, so good. Okay, yeah, Sudarshan, no problem, pa. Yes, ma, Shanmati, Vedika, and cancer varla unno. What is length of list EC5? Option A. Then you have your second question. What is the -1th word? Na string O, which is nothing but C option. Which function can be used to add one more element? Append da. Obviously, A. 2 la irundhu end of the string, skipping 2. String இங்க எழுதி போமா நம்ம ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். I will write the string here. HELLO. Vedika, yes ma. Deepika, yes. Vedika, your last answer is also correct. Shanmati, yes. Yes, 3 people only. 4 answers only I got. I'm going to wait. Ananya, you didn't send me the answer still. Fourth one is easy only, right? Fourth one, you have to just say start from 2, 0, 1, 2, and then go in 2s. So you're going to skip one letter and then you're going to print that O. So answer is option D. Fifth one, delete. Clear than our clear ma. Clear function. C. Because all the elements in irukadnala it is clear. Idu ungalku illa. That's all. We finished this paper very quickly. Just one more minute. I want to just show you the question paper of. It's a possibility. If I am a teacher, I would want to test my 11th standard at 12th standard level. Yeah, so just to see that how well they have prepared. And then speaking, ma'am, I don't have to study. This is motivation for you to study your best tomorrow. Yeah, so annual exam. What is the answer? Yes, Supraja, yes, ma. First question, I'm going to nearly finish this and then we'll move on to the, if you have the time, I have the time. I can move on to the Boolean part quickly with a few questions. Say true or false. Variable declaration is implicit in Python. We need not say C, C++. If somebody has studied, you know that when I say int C, int A declare first. I can say C is equal to 10. Whereas in Python, it is implicit. No need to declare. So answer is it is true. It's a true statement. Which of the following is an invalid data type in Python? So invalid data type. Real no type Real. So நான் கேட்ட அதே question கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. அதே மாதிரி merging the content of both the dictionaries. What is the answer for this? Update. Ma'am, is it update? It's update. There's an update function. It will merge both the results. If it is the same name, same key value, it will automatically update also. So let's come back. See, split function. Whatever is there in your 11th, same thing 12th. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு answer. Just give me 1 minute. I'll just get some water and come.
கொஸ்டின் போட்டிங்களா? Shanmati, yes, for the 5th question. Deepika, yes. Vedika, you think it is C, yeah, for the 5th one, Nama? Yes. 5th one, I don't think so. Supraja, yes, ma, you are right. Kana split one, it will split everything at the dot, pa. So it is going to be year kapram ஒரு dot இல்லையா? அப்புறம் 2022 2வே வரக்கூடாதீங்க. You are splitting with 2. You are not splitting with a space. So answer வந்து year dot 2 எல்லாம் வரவே வராது. 0 dot Okay. at all the best எல்லாமே வந்துரும். இங்க ஸ்பிளிட்டே 3 தான். 2 கிட்ட மட்டும் தான் ஸ்பிளிட். சோ இயருக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு ஸ்பிளிட், அப்புறம் தனியா 0, அப்புறம் அந்த 2 எல்லாம் போயிடுச்சு, மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து at all the best வந்து. சோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் A. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்ல. 9th question பாருங்க. இதெல்லாம் straight forward from your 11th standard. 12th ஓட sample paper இது. So it's only from your 11th. Which would give an error? நீங்க ஈஸியா சொல்லலாம். Which statement? 4. Statement 4. Statement 4. Statement You 4 can மட்டும் தானே? you cannot Yes. change in a string. You Correct. can make changes இல்லையா? in the string. Yes. So all other statements are valid. இல்லையா? வேற எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்ல. Yes ma. So answer is going to be B. இல்லையா? 9th B. Statement 4. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்ல. 14th question. Ma'am, is it 14.75? Yes ma. So the only thing that to note here is this is going to be a proper decimal division. இல்லையா? double slash போட்டா integer division. So we should know that it is going to give you a decimal value. So this is going to give you my 3.75 plus 11.0. So the answer is going to be 14.75. Simple, but the slash and the operators, so all operators will go through. If you do, it's easy for you there. This is not for us. Come on, check the code. 19th question. That is also an 11th syllabus. Straightforward 11th standard. Prime number program you should know. இதுல வந்து logical error ரொம்ப minimum only will be there. As I told you before itself, 2 marks க்கு 4 errors. There are going to be 4 errors definitely. I don't know if they have taught you def சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களாப்பா 11th க்கு def prime. I'm not very sure. No, ma'am. Okay. N is equal to, you can start from the code because there is no error there. N is equal to int input, enter the number to check the quotations, check everything. And intல வந்து ரெண்டு இது bracket. Super da. Yes. So int க்கு அப்புறமா there is only one bracket, so one more bracket. அப்புறம் if கிட்ட பாருங்க. N mod I equal to 0. Logical error இல்லையா? Only equal to 0 you can't have. There has to be double equal to there. அந்த break வந்து தள்ளி இருக்கு. The break has to be at the print level இல்லையா? Break எங்கேயோ இருக்கு. So that indentation error is there. Elseல வந்து Elseல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தீபிகா, பட் else has to be at the for level. Yes, Deepika. So what the error is in else, but the இங்க போடக்கூடாது இல்லையா? For the prime number, if you remember, you can't have an if else. I have told you this when I was teaching. If you put it na என்ன ஆகும்? 9 வரும்போது first 9 is not divisible by 2. Immediately it will print that the number is prime. That is not the case.
You have to check for all the numbers and finally only you have to print for prime number. So actual code you should know for all these. So else வந்து தள்ளி வரணும், அது ஒரு error இருக்கு. Then இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா you cannot start with something and end with a single quote. Both of them have to be either single quote or a double quote. சரியா? In the question I think I have asked you already இல்லப்பா 21. I think one of the exams this question, same question I have asked you. Last exam யாரெல்லாம் எழுதுனீங்களோ I think வேதிகா அதை எழுதிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க போன டெஸ்ட். Same question தான். So those who didn't write the test, you can give me the answer. நிரஞ்சன் ட்ரை பண்ணலாம். நிரஞ்சன் எதிரி at CBSE. So இது வந்து என்ன இருக்கு 0 1 2 3 4 5. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் at 2 0 கண்ணா இங்க வந்து பாரு -2 னால ரிவர்ஸ்ல இருந்து தான் பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதான் at 2 இரு வரேன். அந்த சைடு at 2 சரி இரு வரேன். நான் ஆன்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். நீ சொல்ல நான் எழுதுறேன் ஃபர்ஸ்ட். at 2 0 ஓகே at 2 0 அப்புறம் n at 2 0 அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் o t n m x ஸ்பேஸ் yes c at okay man, I think you got the logic இல்லையா? You got the logic, then good. சரியா? சோ அவ்வளவுதான். just you have to see that இது வந்து உங்களுடைய பாருங்க, it's a very very straightforward question. 12th standardக்கு நீங்க படிச்சிட்டீங்க. 15 marks already you have studied. Write the output of the code. So they have given something, age is given, age is being updated also, address is being added, everything will be there. Print my dict underscore items. இதுல பெரிய சர்ப்ரைஸே எதுவும் கிடையாது. You're going to have name, எல்லாமே stringல போட்டுருவீங்க. And then bracket is what matters here. You're going to have this proper square bracket, and in before that dict items ku mattum you have to write it as dict underscore items. Predict the output of. Okay, so here also if I can just give you the logic behind how you have to do this. For 24th question வந்து predict the output of the Python code. You have a function given. உங்களுக்கு functionsலாம் கிடையாது, but how it happens, it is going to return you a difference. இது கூட விட்டுருங்க, இங்க வந்துருங்க நீங்க. உங்க 11th லெவலுக்கு இது ஜாஸ்தி. இது சொல்லலாம் நீங்க எனக்கு. tuple. What first try to find out what they are doing. Tuple 1 is equal to, they are given you a tuple. If it is divisible by 2, then they are adding it to new list. So new tuple la what all will be added nu parunga. Very simple illaya when you look at it 22 from that 44 66 la 22 44 66. That will be the output also. So new tuple will have this. When I print new tuple, this will be printed as the output as a tuple itself. Okay. Only one more question will be there. Output based question adula. I think printing mistake இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Non zero elements தான் இங்க வரணும். 29th பாருங்க. I think you can do the 29th question. 29 seems your level of a program. So the functionலாம் எல்லாமே நீங்க சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க. L ல வந்து இந்த values இருக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு தான். So L is equal to 12 4
0, 11, 0, 56. யார் எனக்கு ட்ரை வேதிக்கா ட்ரை பண்றியாமா? என்ன பண்ணலாம்ப்பா? ஆக்சுவலா அங்க வந்து the index list will have the index of the non-zero elements தான். அதாவது இப்போ இது 0, 1, 2, 3, 4, 5. இந்த லிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, should work for everything else. இப்போ நீங்க கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா 0 இருக்கு, 1 இருக்கு, 3 இருக்கு, 5 இருக்கு, which means 2 and 4 are omitted because they have zero values. First step சொல்லுங்க. starting trouble எடுத்துக்கிட்டீங்கனாவே I think the program will slowly start flowing. யார் ட்ரை பண்றீங்க? யாருமே ட்ரை பண்ணலையா? ஃபர்ஸ்ட் 0 வந்துச்சுனா டெலீட் பண்ணிடலாம்ல. டெலீட் பண்ண வேண்டாம். அத வந்து அது பாட்டுக்கு லிஸ்ட்ல இருக்கட்டும்டா. ஜஸ்ட் ஹேவ் an index list. புது லிஸ்ட் தான கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க. இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்டியா இருக்கு. For each element in L அப்பா. 0 வந்தா அப்ப if 0 வந்தா பண்ண கூடாது. if ஆச்சோ அப்ப for range யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இங்க. ஏன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் தானே வேணும், நமக்கு எலிமெண்ட் வேண்டாம். For I in range length of L for I in range length of L if L of I not equal to 0. correct அப்பா? 0வா இல்லனா index list dot append Ananya, Madhavan, Pragya, Shanmati. Yes, sir, that's all. Program is over. 3 marks, program is over. Look at the example also. First, I thought the output is wrong because I thought 0 they have given, but they have asked you the indices of non-zero elements. அப்போ indices na print index list. ஆமா, just வந்து இங்க மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுமா. மேம் இப்போ இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட் எல்னு சொல்லியிருக்கீங்களா மேம்? லைக் சோ அப்படின்னா லிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் இங்க இருக்குடா. சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு நானே இங்க போட்டிருக்கேன் ஒரு லிஸ்ட். சரியா? இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட்னு ஒரு தனியா ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்ம ஆக்சுவல் கோட் வந்து இதுதானே இல்லையா? இந்த லாஜிக் வந்து இங்க தான் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஐ அம் செக்கிங் ஃபார் ஈச் எலிமெண்ட் இன் த லிஸ்ட் இல்லையா? ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு நம்பரா எடுத்துக்கிறேன். L of I செக் பண்றேன். I'm checking L of I. இப்ப L of 0 0வா இல்ல. So I'm adding it here. L of 1 it's not 0. But L of 2 is 0. So I am not adding it here. It will not go through this if at all. It will go to the next value. It will continue till 56. சரியாப்பா? ஓகேவா சுதர்ஷன்? Yes ma'am. I think one last program is there where there was an output based question if I remember correctly. ஆமாப்பா. But இதுவும் you cannot do. I think that's it for அதோ இங்க இருக்கே. இதான் முக்கியமான program. The last question பா. So predict the output. Exactly 11th இதுல வந்து 12th syllabus எதுவுமே கிடையாது. You have to just do it using your 11th logic தான். So for these questions, don't go letter by letter and do this. You will be doing it for the entire, you will not be able to figure out how to do this problem. What you have to do, go to the question. They will be trying. They are not sadist people. Remember that. இல்லையா? CBSE வந்து they don't want to, or any school teacher doesn't want to trouble you. It will be a nice story for you. So understand what the program is doing. They have given you a string. So for I in range, what are you doing? If it is from A to M, if it is greater than A and less than M. So small letter ASCII value you should know. So A would ASCII value 97. எதுக்குன்னா you should know A is 97 but capital A is 65. So capital A உடைய value வந்து it is smaller than small a value. இது மட்டும் remember பண்ணிக்கோங்க போதும் இந்த questionக்கு. Now if it is between A to M, then you are converting that to uppercase. You are creating a new string M. அது empty-ஆ இருக்கு first. You are going to create a new string by checking that. You are going to make it into uppercase and add it. If it is from N to Z, you are going to M plus S of I minus 1. அப்படின்னா என்ன? S of I na அந்த character. S of I minus 1 na என்ன? Previous character. So first இத clean-ஆ பிரிச்சு எழுதுங்க. மேம் ஆன்சர் அமைச்சிருக்கேன்னு சொல்றியா? ஆமா. இவ்வளவு ஈஸியா ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிற? தெரியலையே, இரு வரேன் பாக்குறேன். நீ கெஸ் பண்ணியே கரெக்டா அமைச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல,
இல்ல. Okay. So welcome to CS. ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம்ப்பா. W வந்து செகண்ட் கேட்டகரி. இதுக்கு ப்ரீவியஸ் லெட்டர் என்னப்பா இருக்கு? வாட் இஸ் மேம் S of -1? S தான S of -1. கரெக்ட். ஈனா கேபிட்டல் ஈயா? L கேபிட்டல் L, C கேபிட்டல் C. ஓனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம C பிரிண்ட் ஆகுமா திருப்பி? சி பிரிண்ட் ஆகும், ஆனா ஸ்மால் சி. ஸ்மால் C. M முன்னாடி தான் அப்பர் கேஸ் ஆயிடும். ஏன்பா? M is less than or equal to M னா அப்பர் கேஸ் தான பண்ணணும். ஆமா அப்பர் கேஸ், சாரி. எஸ். E அப்பர் கேஸ் தான். ஸ்பேஸ் இல்ல. இப்ப 2 க்கு என்ன? எனிதிங் எல்ஸ்னா இஸ் அப்பர் சொல்றாங்க. அப்படினா else அதாவது அப்பர் கேஸா இருந்தா எல்ஸ் தான். and ஸ்கொயர். அப்புறம் C க்கு வந்து கேபிட்டல் C. கரெக்ட்டாப்பா? S க்கு திருப்பி C ஆகும். That's all கண்ணா. So each letterக்கு வந்து marks. 2 mark question this is. Yes ma. ஹர்ஷத் ஓகே. சுப்ரஜா உனக்கு இது புரிஞ்சுச்சாப்பா? உங்க கொஸ்டின் பேப்பர் தானே இது? So இது வந்து just by logic you can go. Instead of trying to go letter by letter, ஒரு general rule frame பண்ணிக்கோங்க. That is when I have something like this. Yeah, Ananya. So when I have a string like this, till one condition, when will it come to this if? What happens in this if? And what happens in the next case? And what is happening in the third, fourth case? So based on that, for every character, you can just change it and write the sentence correctly. Okay, va? So my Python, I'm going to stop here. I'm going to, if you want, I can continue with data representations. Do you have any doubts in data representations?